trying to finish this movie. We just finished this movie. Bueno, acabamos de terminar esta película. Really excited to see how an audience reacts to the movie, and ultimately it's the enthusiasm of an audience and the size of the audience that determines whether or not we'll be able to make future movies. El público, el entusiasmo de la gente será lo que determinará si habrá otras películas en el futuro. Obvio que hay grandes diferencias, pero ¿qué tanto se parece a aquella versión? This movie like that original movie? There are, it is a continuation of the story, so there are certainly elements that we're building on, but we really wanted to create something for, a movie for a new generation. Pero queremos crear una película para una generación nueva. So it's an independent story that stands on its own from the first film. Es autónoma en cierto sentido respecto a la primera película. But it also, visually, we really tried to take the basic look and the design of the first film and really evolve it and do something with it that felt very sort of futuristic and contemporary in 2010. Evolucionar para que se viera realmente futurista y contemporáneo en 2010. It is. I mean, it's a continuation of the story from the 1982 movie. We wrote a mythology for everything that happened between 82 and 2010. Mitología para lo que sucedió entre 82 y 2010. To inform the story of the movie and legacy. Que se viera como base para la trama de la película de 2010. Much of that story plays out in graphic novels and comic books and video games. Está en juegos de video, en novelas gráficas, en cómics. In the animated series, but ultimately we worked really hard to make sure that if you didn't see the first film or experience any of those other forms of media, you could still enjoy this movie, that everything would be contained. Si la persona no vio la película anterior ni haya visto todas estas historias entre una y otra, aún así pueda disfrutar y entender la trama. ¿Cómo llega esa historia a los productores y por qué apostarle a esta historia? Reach the producers and why betting on that story to make it come true? When we started talking about Tron and revisiting that world, story was kind of the most important part of it for us. La trama para nosotros era lo más importante. We knew that we would use a lot of new technology, just like they did for the 1982 movie. Sabíamos que íbamos a utilizar mucha tecnología nueva, igual que en la película 82. But we wanted to be able to use that technology to tell a new type of story, not just have amazing visual effects. La trama para no solo limitar los efectos visuales, sino tener una trama muy poderosa que contar. And that's when we met with Eddie Kitsis and Adam Horowitz, the writers of the film. Nos reunimos con Ed Kitsis y Adam Horowitz, que son los quienes escribieron el guión para la película. And they pitched us, they told us an idea that included using Jeff Bridges twice. One as sort of the antagonist and one as... utilizar a Jeff Bridges dos veces. Yeah. Una como protagonista y el mismo como su antagonista. Yeah, and so that to us was really exciting because it was using cutting-edge technology to tell a new story that without that technology couldn't have been told. Muy emocionante utilizar tecnología nueva para narrar esa historia. Sin la tecnología no habría sido posible hacer eso. ¿Cuál es su objetivo como productores con esta historia? ¿Cuántas secuelas piensan hacer o hasta dónde piensan llegar? How many sequels are you planning on, or how far do you want to take it? It's really just, it's one story at a time, I think. But the goal is really to try to reach a general audience with this movie. I wanted to. It was important for us to make a movie that works for 6-year-old boys as it is for 40-year-old adults. And so for me, we'll be successful if we're able to reach that broad audience and connect with people on many different levels. Whether you're there for drama or emotion or just a good ride with lots of fun action. O simplemente con una trama bien escrita que además tiene muchos elementos de acción. ¿Qué retos le representó hacer esta cinta y qué satisfacciones le deja al verla ya terminada? How rewarding is it to see it finally finished?
there were a lot of challenges in making this movie, many of them related to trying to use really cutting-edge technology, whether it be for visual effects. Muchos de ellos relacionados con utilizar tecnologías nuevas, muchas de estas tecnologías para los efectos especiales. Or more practical things like what cameras we were using, which were kind of brand new camera systems, or making the suits, or building these massive sets. Cosas más prácticas como qué tipo de cámaras íbamos a utilizar, o diseñar y crear los trajes, o crear los sets donde se filmó. But the biggest challenge was just making sure that we kept sort of the story first, making sure that was really working, and make sure we gave the actors a good environment to work in. Más difícil era realmente mantener la trama en primer plano, dar a los actores todo esto para que ellos pudieran trabajar, manteniendo esto por encima de todos los elementos visuales. And it's incredibly exciting to have worked on something for 3 years so hard to know that we can finally now show it to an audience. Muy emocionante ver trabajar en algo arduamente durante 3 años y tener que finalmente podamos mostrar al público. ¿Cuánto costó hacer esta película y cuánta gente participó en lo que fue el área de tecnología, efectos especiales, todo esto? The technology side, the special effects and so on. Yeah. Well, we won't talk about budget, exact numbers. No podemos hablar de las cifras exactas del presupuesto. But I think we were really responsible with the amount of money we had to make the movie. Pero fuimos muy responsables con el presupuesto que teníamos a nuestra disposición. But we certainly had what we needed to make, a big movie that competes with the visuals and the action in the biggest movies that come out in a year. Tuvimos lo necesario para hacer una película que pudiera competir con las grandes películas de acción que van, los estrenos que han ido saliendo. And I would say, the second part of your question, ¿cuánta gente participó? Number of people that. Yeah, all in probably over the last 3 years, somewhere around 2,000 people. En los últimos 3 años, alrededor de unas 2,000 personas. Me faltó la parte de romance en la película. ¿Por qué omitieron esta parte? Primarily we were really focusing on trying to tell a father-son story. We wanted to make sure we serviced that first. La historia era narrar una historia sobre un padre y un hijo. Queríamos concentrarnos en esa parte de la trama. And so, that was going to take up a lot of space in the movie. Eso ya por sí iba a ocupar mucho espacio dentro de la película. And so we definitely wanted to to show a budding relationship between Olivia and Garrett. Queríamos mostrar el inicio al principio de una relación entre Olivia. But we also didn't want it to be false, where we just raced through it too quickly. Pero no queríamos que pareciera falso, ¿no? Si los decíamos que surgiera así muy rápido, ¿no? They weren't together all that long and just had a little bit of time to get to know one another. Tuvieron muy poquito tiempo para llegar a conocerse, no estuvieron juntos tanto tiempo. Cuando revives un fenómeno como es Tron, no puedes hablar de no tener ya pensado hacer una secuela, cuando la cinta claramente lo deja abierto, ¿no? When the movie clearly leaves that possibility open, right? Yeah, it's hard to think about sequels when you're really, that the expectation for an audience for just one movie is really high, and so las expectativas para esta película son tan altas, ¿no? So you never just put ideas aside and say, we'll just put that in the next movie. Como que no te guardas ideas pensando, esa lo vamos a poner en la siguiente película. So you really just kind of put everything you've got into one, and como que tratas de incorporar todo lo que tienes en este proyecto. It is a big mythology movie, so there's lots of we've created, this world was created for us in 82 and we've expanded upon it. Hay toda una mitología en torno a la película, entonces permite mucho margen, ¿no? para expandirse. But no matter what your ambitions are to tell more stories until you know if your movie has an audience, there's no real room for that. Independientemente de las ambiciones que uno tenga de narrar más historias, pues necesariamente hay que esperar a ver qué pasa con la primera película, a ver si hay realmente un público para ello. ¿Qué secuencia o escena fue la más complicada en terminar? En tiempo, en cuestión de tecnología. Yeah. Overall, the most complicated thing to do, and it's in a number of different sequences, was to create the character of Clue, the young Jeff Bridges. Y está presente en varias secuencias. Fue hacer el personaje de Clue, Jeff Bridges, joven.
Which we knew going in that would be the toughest, and so we did a lot of work to really develop that technology. Sabíamos que iba a ser lo más difícil desarrollar, hicimos mucho trabajo para desarrollar esa tecnología. But to create a human being, an actor we all know, and we know what he looked like that time in his life. Que ya conocemos, que ya sabíamos de entrada cómo se veía él cuando tenía esa edad. Digitally is kind of, you know, and photorealistically is, you know, one of the hardest things out there. Digitalmente, de forma fotorrealista, fue una de las cosas más difíciles que tuvimos que hacer. So every scene that he appeared in was really cool. Todas las escenas donde aparece él. ¿Y qué tan caro fue tener al ganador del Oscar? How expensive was it to have an Oscar winner? He wasn't an Academy Award winner before when we started shooting. Bueno, cuando empezamos a filmar. Though he'd been nominated. Though he had been nominated many times, and you know, he's such a respected actor and one of the best in his generation. So we, when we started developing the movie, it was really important for us to get Jeff to be a part of the film. Muy importante lograr que Jeff fuera parte. That's really where we started. Y ese fue el punto de partida. ¿Fue fácil? Was it easy? El decidirse después de haber hecho una versión que no fue como muy exitosa en su tiempo. The first version, which was not really that successful in its time. You know, I don't know if it was easy, but we did. No sé si fue fácil, pero we just very early on we went up and we went to his house and the writers, the director, producers, and we told Jeff why we thought it was time to revisit Tron. We told him the story we had and that he would be playing two roles. And yeah, we just talked to him about a lot of the themes of the film and why we thought it was worth re-exploring. And pretty soon after, he came on board. He's an actor who really, you can tell, he really likes to challenge himself in different ways. Uno se da cuenta, le gusta retarse a sí mismo, ponerse retos de diferentes. So I think he was excited about the challenge of playing himself and then a younger version of himself. Le emocionó mucho el reto de representarse a sí mismo, pero una versión más joven de él mismo. I think probably the reason he did Tron Legacy was the same reason he did Tron in 1982, which was. La razón por la que hizo Tron Legacy fue la misma por la que hizo Tron originalmente en 82. Here we come.